Dans cette leçon, vous apprendrez la séquence électrique de base de la commande du moteur pour construire un dépoussiéreur. Tout d'abord, regardons brièvement le dépoussiéreur. Un dépoussiéreur est un dispositif permettant de séparer et de collecter la poussière dispersée ou flottante dans l'air pendant le traitement ou la manipulation de la poudre. Les dépoussiéreurs sont des systèmes utilisés pour améliorer la qualité de l'air émis par les processus industriels et commerciaux en collectant les poussières et autres impuretés de l'atmosphère ou des gaz. Il existe également des précipitateurs électrostatiques qui collectent la poussière afin que la poussière ou la fumée ne puisse pas être évacuée dans la cheminée d'une cimenterie ou d'une centrale thermique, etc. Il existe différents types et normes selon le but de l'utilisation. Il s'agit d'une norme d'installation générale. C'est à l'intérieur et devrait être un endroit sans pluie. Il doit s'agir d'une température ambiante et sans condensation. Il doit s'agir d'un emplacement horizontal exempt de vibrations. Ce devrait être un endroit exempt de drogues dangereuses. Ce devrait être un endroit facile à entretenir. Selon le type de dépoussiéreur, il existe un type d'installation et un type portable, et selon la fonction. Il est également composé d'un système de collecte de poussière intelligent. Veuillez rechercher plus d'informations. Maintenant, vous comprenez simplement le schéma de séquence électrique qui démarre et arrête le moteur par l'utilisateur. La configuration du circuit principal démarre lorsque l'utilisateur soulève le disjoncteur MCCB via une alimentation triphasée. Il y a un relais de surintensité EOCR sous le disjoncteur MCCB et un contacteur électromagnétique en MC1 en dessous. Lorsque le contact principal du MC1 est en contact, le moteur fonctionne en dessous. Voyons maintenant les circuits auxiliaires. Les fusibles F1 font que les phases 1 R et D de l'alimentation triphasée sont la puissance du circuit auxiliaire. L'alimentation est fournie au relais de surintensité EOCR, et la lampe GL est allumée par le contactant MC1B à l'arrière de la séquence électrique. Les utilisateurs peuvent utiliser chacun des boutons de démarrage et d'arrêt à 3 endroits. Ici, lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton parmi les boutons poussoir PB1, PB2 et PB3, le contacteur magnétique MC1 est alimenté. À ce moment, l'état magnétique est maintenu par le contactant MC1. La lampe GL s'éteint et la lampe RL s'allume en fonction de la puissance du contacteur magnétique. Et le point de contact principal du MC1 entre en contact et le moteur commence à fonctionner. Ici, les boutons poussoir PB1, PB2 et PB3 sont des boutons pour entraîner le moteur. Et pour arrêter le moteur, appuyez sur les boutons poussoir PB4, PB5, PB6 pour alimenter le relais RY0 ci-dessous. Lorsque l'alimentation est fournie au relais RY0, l'état d'auto-maintien du contacteur magnétique en MC1 est libéré par le contact RY0B. Le contacteur magnétique en MC1 devient un élément et le point de contact principal du MC1 dans le circuit principal est hors de contact, de sorte que le moteur s'arrête immédiatement. Enfin, lorsque le relais de surintensité se déclenche, toutes les opérations sont arrêtées. À ce moment, la lampe YL est allumée en contactant le relais de surintensité EOCRA. Pour un câblage de séquence électrique détaillé, vous pouvez obtenir des informations de câblage pour chaque périphérique via une carte vidéo ou une colonne de description. Vérifiez maintenant la connexion de chaque appareil et vérifiez le fonctionnement.
Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB4. Release the button. PB4. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB5. Release the button. PB5. Press the button. PB3. Release the button. PB3. Press the button. PB6. Release the button. PB6. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Overcurrent relay trip generation. Overcurrent relay trip release. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB5. Release the button. PB5. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB4. Release the button. PB4. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB5. Release the button. PB5. Press the button. PB3. Release the button. PB3. Press the button. PB6. Release the button. PB6. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Overcurrent relay trip generation. Overcurrent relay trip release. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB5. Release the button. PB5. Input off. Wiring breaker. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB4. Release the button. PB4. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB5. Release the button. PB5. Press the button. PB3.
Release the button, PB3. Press the button, PB6. Release the button, PB6. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Overcurrent relay trip generation. Overcurrent relay trip release. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB5. Release the button, PB5. Input off, wiring breaker. Merci d'avoir regardé. Découvrez l'abonnement et le bouton j'aime. Nous ferons de plus en plus de vidéos d'apprentissage. Toute autre question serait appréciée si vous les laissez dans les commentaires sous la vidéo. Passez une bonne journée.